Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nyana Badra, program studi S1 Teknik Informatika, ingin mereview artikel jurnal. Di mata kuliah Statistik dan Probabilitas, dosen pengampu Ibu Yumarlin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Faisal Firdaus, NIM 1933059. Dan rekan saya, Dan saya Rezardi Prasetyo, nomor induk mahasiswa 193300117. Jurnal yang akan kami review bertemakan Mobile Banking. Apa itu Mobile Banking? Mobile Banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan Mobile Banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. Fitur-fitur layanan mobile banking antara lain layanan informasi saldo, mutasi rekening, suku bunga, dan layanan transaksi seperti transfer, pembayaran tagihan listrik, air, internet, pembelian pulsa, dan berbagai fitur lainnya. Jurnal pertama berjudul Analisis Pengaruh Persepsi Teknologi dan Persepsi Risiko Terhadap Kepercayaan Pengguna Mobile Banking. Penulis Adi Prakosa dan Ahsan Sumantika, yang dirilis pada tahun 2019. Media publikasi melalui http://jurnal.fe.ustjogja.ac.id volume 9 yang diakses pada tanggal 9 Maret 2021. Latar belakang: kehadiran mobile banking membuat urusan perbankan menjadi lebih mudah dan sederhana. Smartphone yang dilengkapi dengan koneksi internet dan terinstal aplikasi layanan perbankan dapat digunakan untuk bertransaksi keuangan serta dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tidak terbatas dengan waktu jam operasional bank. Asesmen data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara online terhadap penggunaan mobile banking. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari variabel penelitian dan data karakteristik responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini antara lain jenis kelamin, usia, pekerjaan, nama bank, dan intensitas penggunaan mobile banking. Metode penelitian melalui uji validitas yang dilakukan pada tiap variabel. Jumlah item pertanyaan untuk variabel persepsi teknologi berjumlah 8 pertanyaan. Persepsi risiko berjumlah 4 pertanyaan. Variabel kepercayaan berjumlah 4 pertanyaan, dan variabel loyalitas berjumlah 6 pertanyaan. Kriteria dikatakan valid dalam pengujian ini adalah jika nilai korelasi positif dan di atas 0,3. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear ganda dari variabel X ke Y. Uji reliabilitas. Alat uji untuk mengukur reliabilitas adalah Cron-Benz alpha. Jika nilai di atas 0,6, maka dinyatakan reliable. Berikut ini merupakan tabel hasil uji reliabilitas. Berdasarkan hasil tabel di atas, masing-masing variabel mempunyai nilai Cron-Benz alpha lebih dari 0,6, maka masing-masing variabel dikatakan reliable. Dan ini merupakan tabel hasil uji hipotesis. Kesimpulannya, dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi teknologi menjelaskan bahwa saat ada kemudahan dalam menggunakan suatu teknologi, ternyata dapat mempengaruhi niat perilaku seseorang untuk menggunakan teknologi. Jika seseorang memiliki persepsi yang baik terhadap fitur, layanan, dan kemudahan, maka seseorang akan merasa bahwa dirinya akan mendapat kepastian yang lebih baik. Jurnal kedua berjudul Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Menggunakan Mobile Banking pada Bank BCA Cabang Banda Aceh. Penulis Syamsul Ridal dan Munawir. Dirilis pada tahun 2017. Media publikasi melalui http://jurnal.lembagakita.org volume 1 yang diakses pada 9 Maret 2021. Terbelakang. Untuk menumbuhkan rasa percaya kepada konsumen, dibutuhkan fitur-fitur kecepatan dan layanan lainnya seperti keamanan dan penggunaan mobile banking harus ditingkatkan agar kepercayaan konsumen semakin bertambah. Asesmen data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan menyebarkan data pertanyaan tertulis kepada konsumen yang menggunakan jasa mobile banking pada Bank BCA Cabang Banda Aceh. Tujuan penelitian.
Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan konsumen yang menggunakan mobile banking pada Bank BCA cabang Banda Aceh. Metode penelitian melalui uji reliabilitas. Uji kehandalan dapat diketahui jika masing-masing variabel kehandalan diperoleh nilai alfa lebih besar dari 0,5 dan dapat disimpulkan bahwa reliabilitas terhadap variabel penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kehandalan memenuhi kredibilitas Cron-Benz alpha. Uji validitas. Sementara uji validitas digunakan person correlation matrix, di mana dari hasil penelitian diperoleh bahwa koefisien korelasi untuk semua variabel dalam penelitian ini pada taraf kepercayaan 95% adalah signifikan. Berikut ini merupakan tabel hasil uji reliabilitas. Dan ini adalah tabel hasil uji validitas. Kesimpulannya, pengujian yang dilakukan baik dengan menggunakan uji F hitung maupun dengan menggunakan uji T hitung, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepuasan nasabah yang menggunakan mobile banking pada Bank BCA cabang Banda Aceh. Dengan kata lain, hipotesis dalam penelitian ini diterima. Untuk review jurnal ketiga akan dibawakan oleh Muhammad Rahmat Faisal Firdaus. Jurnal ketiga. Factor influencing behavior intention to use mobile banking among retail banking client. Year 2019. Author Miravi De Leon. Reviewer Muhammad Rahmat Faisal Firdaus. Volume Vol 3 number 2 page 118 to 137. Review date Tuesday, March 9, 2021. Background. Banks are driven to adopt new technologies due to increased competition in the banking sector. Mobile banking is the latest electronic delivery channel. Since internet has evolved to being mobile phones are used to conduct banking transactions. With the development of mobile banking, banks have become more efficient as they cut operating costs and time, while providing significant convenience to customers, allowing them to conduct banking transactions without restriction on time and place. As such, mobile banking platform utilization leads to quality service delivery. Benefits of mobile banking can only materialize if intended user adopt it. Assessment data. The study was able to gather 212 respondents. The profile of the sample is presented in Table 1. Table 1. Profile of respondents. Characteristic: gender, age, educational attainment, monthly income, frequency, and percent. As shown in Table 1, the sample was dominated by females, 74%. The majority of respondents, 73%, were aged between 22 and 37 years. In terms of education, most of respondents, 79%, had attained at least a bachelor degree. The highest proportion of the respondents, 76%. Table 2. Bank profile of respondents. Question 1. What are the bank product are you currently maintain? 2. How many account do you maintain? Frequency and percent. Table 2 show that 2008 or 98% of the respondents confirm that they maintain a saving account, while 85 or 40% of the respondents have a credit card. This shows that less than half of the total respondents are familiar with cashless payment. As to the number of accounts currently maintained, 74% have more than 2 or more accounts. Since they are maintained various bank products and different bank accounts, respondents have the flexibility to transfer their funds in an account, which is one of the functions available in mobile banking. Before performing hypothesis testing, and data normality check was performed. Goal. The main objective of this research is to get a better
understanding of how the factor influence behavior intention to use mobile banking among retail banking customer. Research method. The number of internet users in Asia continues to increase from 764.4 million in 2009 to 2.06 billion in 2018. Internet World Stats. As of report in January 2019, internet population in Southeast Asia amounted to 415 million internet users. We are social. Growth in internet users has been driven by more affordable smartphones and mobile data plans according to the new 2018 Global Digital Suite of Report from We Are Social and Hootsuite. In 2018, 57.2% of mobile phone users access the internet from their mobile phone. The use of mobile phones or tablets to conduct banking transactions is not as high as expected in both developed and developing countries. According to Juniper Research, more than 1 billion people around the world are forecasted to use mobile banking by 2017, but that level represents only 15% of the global mobile subscription base of 6,835 billion that account for approximately 96% of the world's population. Further, approximately half of all mobile subscribers remains unbanked, with limited access to traditional financial service. GSMA intelligence report states that Philippines is branded as the texting capital of the world because of the high volume of SMS traffic exchange, with send message of over 520 SMS per connection per month over the smart network in 02 2014, as opposed to 371 per connection per month for XL Indonesia and 64 per connection per month for China Mobile. Based on the global SMS volume, it is estimated that Philippines has generated around 10%. As to the number of mobile phone internet users in the Philippines, they are 38.3 million people as of 2018, representing of mobile phone internet penetration rate of only 36%. Further, researchers since now explain that texting became popular in developing countries because of the low cost of a cell phone and SMS plan, and unlimited messaging offer compared with the cost of a computer and a broadband connection. Filipino mobile users are highly SMS literate, which make the proposition of conducting financial transactions using a smartphone more intuitive. Research result. Respondent with an income of PHP 10,000 and below has lower behavior intention than those receiving an income of PHP 10,001 to 50,000. Income group with PHP 2001 and above this has higher behavior intention than the rest of the income group. The result on client with higher monthly income have higher behavior intention to use mobile banking is in line with the study of Coxal. There are mixed results on the factor influencing the adoption of mobile banking and other innovation. Result of independent factor differ between markets, countries, context, time, and types of innovation. Conclusion. Based on the empirical result, this study offers suggestions to increase intention to use mobile banking. First, perceived ease of use has a positive effect on the behavior intention to use mobile banking, and so banks should also ensure mobile banking application appear simple, easy to operate, and compatible with their lifestyle and needs. Flyer can be used as a simple guide in using the service. Second, since perceived usefulness positively influence intention to use mobile banking, banks should make all effort to make mobile banking highly
useful where entire possible transaction can be conducted through the mobile phone. Banks should inform clients of the usefulness of mobile banking through aggressive marketing promotion. Third, social influence can be used to influence the intention to use mobile banking. As clients interact socially, they may influence others to use mobile banking. This service should be a tool for enhancing a person's social image or status in his/her circle. Hence, banks should encourage influential people in the society. Oke, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.